Hello beauties, welcome back to my channel. It's Sylvia from Makeup Tutorial by Sylvia. আজ আমি তোমাদের জন্য গ্ল্যাম গ্রিন গোল্ডেন কাট ক্রিজের একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি। আজ আমি মেকআপ স্টার্ট করতে যাচ্ছি আইব্রাও থেকে। বিউটি গ্যাজেটের আইশ্যাডো প্যালেট থেকে ব্ল্যাক কালারটা নিয়ে নিচ্ছি আমার আইব্রাওর জন্য। আইব্রাওর একটি ফুল টিউটোরিয়াল আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। বিগিনাররা ইচ্ছে করলে আমার চ্যানেলে যেয়ে দেখতে পারো। কালারলি কন্ট্রোল প্যালেট থেকে বেজ কালার শেডটা নিয়ে নিচ্ছি আমার আইব্রোর উপরে এবং নিচে সুন্দর করে কন্ট্রোলিং করার জন্য। আইব্রোটাকে আমাদের ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং শার্প অ্যান্ড ক্লিন লুক দেওয়ার জন্য এই স্টেপটি মাস্ট করতে হবে। টার্টার কনসিলারটা আমি আমার আই মেকআপের জন্য আমার ফুল লিডে দিয়ে দিচ্ছি। এই টাইপের একটি ব্রাশের সাহায্যে আমি এটা ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেন একই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে এই নুড কালারটা আমি আমার কনসিলারের উপরে দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তোমরা এর পরিবর্তে যে কোনো ধরনের পাউডার অ্যাপ্লাই করতে পারো। এই পাউডারটা দিয়ে সুন্দর করে ব্লেন্ড করছি একটাই কারণে, যখন আমরা আই মেকআপটা করব তখন সেটা যেন আমরা স্মুথভাবে করতে পারি। আই স্কচটা আমি অ্যাপ্লাই করব। মরফির জেমস চার্লসের প্যালেট থেকে আমি গ্রিন কালারটা আমার আইশ্যাডোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এভাবে আমি মিডল অফ দ্য লিড থেকে আউটার কর্নারে নিচ্ছি, দেন ইনার কর্নারের সাইডে নিচ্ছি। দেন খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব। যত ভালো করে ব্লেন্ড করা হবে আই লুকটা তত বেশি সুন্দর দেখাবে। অপোজিট আইও একইভাবে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছে। একই প্যালেট থেকে অরেঞ্জ কালারটা আমি আমার ট্রানজিশনের জন্য নিয়ে নিচ্ছি।
এখন আমি আবার গ্রিন কালার আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করছি। আউটার কর্নারে আমি এভাবে অ্যাপ্লাই করছি এবং একটা উইংস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি। মরফির সেম প্যালেট থেকে গোল্ডেন গ্লিটার আইশ্যাডোটা আমি আমার কাট ক্রিজ ক্রিয়েট করার জন্য নিয়ে নিচ্ছি। আউটার কর্নারে আরেকটু গ্রিন কালার আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করে আমি এই গোল্ডেন আইশ্যাডোর সাথে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। একই প্যালেট থেকে আমি এই ডার্ক কফি কালারটা নিয়ে নিচ্ছি। এই আইশ্যাডোটা আমি আমার কাট ক্রিজের উপরে ঠিক এইভাবে অ্যাপ্লাই করছি। এতে করে আমার কাট ক্রিজটা সুন্দরভাবে পপ আপ করবে। স্টেপটা খুলে নিচ্ছি। দেন মেকআপ রিমুভার দিয়ে আমি আমার চোখের আশেপাশে যেগুলো এক্সট্রা প্রোডাক্ট পড়ে আছে সেগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। একটু আইলাইনারটা অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটা আমি আমার চোখের উপরে এবং নিচে সুন্দরভাবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। মেবিলিনের আই জেলটা আমি আমার ওয়াটার লাইনে দিয়ে দিচ্ছি।
বিউটি গ্যাজেটের প্যালেট থেকে ব্ল্যাক কালার আইশ্যাডোটা আমি ওয়াটার লাইনের উপরে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এখন মরফির সেম প্যালেট থেকে গ্রিন কালার আইশ্যাডোটা আমি আমার চোখের নিচে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। সেম প্যালেট থেকে অরেঞ্জ কালার আইশ্যাডোটা আমি আমার ট্রানজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ম্যাবেলিনের এই মাস্কারাটা আমি আমার আপার এবং লোয়ার ল্যাশে সুন্দর করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। টার্টের এই আইশ্যাডো প্যালেট থেকে আমি এই হোয়াইট কালার গ্লিটার আইশ্যাডোটা আমার আইব্রোর নিচে সুন্দর করে হাইলাইটার হিসেবে ব্যবহার করছি। ফলস আইল্যাশেসটা আমি অ্যাপ্লাই করব। টু ফেস্টে প্রাইমারটা আমি আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। টার্টের এই ফাউন্ডেশনটা আজকে আমি আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। আমার শেড হচ্ছে ফেয়ার বেজ। আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। টার্টের এই কনসিলারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এটাকে আমি এইভাবে নাকের উপরে, চোখের নিচে, কপালে, ঠোঁটের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। কার্লি প্যালেট থেকে এই শেডটা আমি আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। ম্যাকের এই ব্রোঞ্জারটা দিয়ে আমি আমার ফেসটাকে কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি। এখানে আমি মরফির M439 ব্রাশটা ইউজ করছি। এভাবে আমি আমার চিকবোনের উপর থেকে নিচে ভালো করে লাইন করে নিচ্ছি এবং দেন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। জলাইনের নিচে এভাবে অ্যাপ্লাই করছি। যাদের ডাবল চিন তাদের জন্য এই স্টেপটা মাস্ট। কপালের উপরে হেয়ার লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, এতে করে আমাদের মেকআপটা একটা ন্যাচারাল লুক দেয়। মরফির M456 ব্রাশটা দিয়ে আমি আমার নোজটাকে কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি। এখন টুথপেস্টের এই ব্লাশনটা আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি।
লরা মার্সিয়ারের এই হাইলাইটারটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। এখানে আমি মরফির 305 সানব্রাশটা ইউজ করছি। মরফির M441 ব্রাশটা দিয়ে আমি আমার নোজটাকে হাইলাইটিং করে নিচ্ছি। ম্যাকের এই লিপস্টিকটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। দেন টার্টের এই লিকুইড ম্যাট লিপস্টিকটা আমি অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি। And this is my final look. Thank you so much for watching. আশা করি আমার এই টিউটোরিয়ালটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তোমরা কেউ যদি আমার এই টিউটোরিয়ালটা ফলো করে আমার এই মেকআপটা রিক্রিয়েট করো তাহলে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করো। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। প্লিজ তোমার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসকেও সাবস্ক্রাইব করতে বলো। সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলো না, তাতে করে তোমরা আমার নেক্সট ভিডিওটি দেখতে পারবে। আর তোমরা যদি কোনো লুক আমার কাছ থেকে দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার সাথে কমেন্টে শেয়ার করবে, আমি তোমাদের জন্য সেই লুকটা ক্রিয়েট করব। থ্যাঙ্কস অ্যাগেইন ফর ওয়াচিং। স্টে সেফ all of my friends. See you next time. Bye bye.